13 इस नंबर पर कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो मिस्टर थॉन। Good morning, Jas. Good morning, everyone. So, Mr. Thon, so what is the rate today? So before we'll start. The rate, the rate is very interesting. Okay. So what happened is rate has been gone up a little bit over the past 2 weeks, and 3 weeks ago, I talked about the government, Fannie Mae and Freddie Mac. Yes. They try to tax everyone. They make everyone to pay them 0.5 percentage point. But then people got mad, so they decided to delay it until December 1st. So they removed the tax, the 0.5% tax, and that helped the rate get better. So right now, for the best loan, one of the best loan, let's say your loan amount is between 300,000 to 510,000. You have 40% equity, and you have good credit score. Then you can get 2.25% for 15-year fixed, and 2.75% for 30-year fixed. No point, no closing cost. So once again, for the best loans, you can get 2.25%, and for 15-year fixed, and 2.75 for 30-year fixed. This is for the best loan. Most people that not fall into the best loan, you can get reasonable rate, like for example 2.375 to 2.875. And I advise everyone to go to my website, loanfactory.com, to check out the rate, the cost, the payment for your scenario. Everyone has different rate and cost. So it's better to check it out at our website, loanfactory.com. Or you can call in right now so I can answer you. I can let you know what would be your rate if you refinance. So they are not going to charge the 0.5% tax now, which we were talking about 3 weeks ago. Correct. Okay. They delay it. They did not remove it, but they will delay it. And if you refinance and you lock toward the end of October, you will get hit. So it is smart. It is important to start the refinance now and lock before the end of October. Otherwise, your loan will be hit. Your rate will be higher. Okay, so let me translate. So दोस्तों ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਮਿਨੀ ਅਤੇ ਫੈਡੀ ਮੈਕ ਆ ਇਹ 0.5% ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਅੱਪ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ 0.5% ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 5,10,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, 40% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਿਊਟੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਸ 2.25 ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ 2.75, ਜਾਣੀ 2.25 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2.75 ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਕੋਸਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਐਕੁਇਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 2.87 ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5594121313। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਜਸਕਰਨ ਬੋਪਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬੋਪਰਾ ਸਾਹਿਬ।
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਸੌਰੀ ਮਿਸਟਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ 0.5% ਜਿਹੜਾ ਫੈਨੀ ਫਰੈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ 0.5%। ਜੀ, ਇਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਏ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੋ ਕਾਸਟ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 2.75% 30 ਈਅਰ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ। ਜੇ ਨੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਹੈਗਾ $350,000, ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨੰਬਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡਰ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਸੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 0.8%। ਜੀ, ਸੋ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ 2.75 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਬੇਟ ਆ ਉਹ 0.8 ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋ ਕਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0.3%। ਓਕੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 0.5% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੈਨੀ ਜਾਂ ਫਰੈਡੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਸ ਫੈਨੀ ਮੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੋन्स आर फॉर द कन्फॉर्मिंग लोन्स आर फॉर द फॉर फैनी में। ओके, ते जब नो कॉस्ट लेने ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿ ऑन गोइंग रेट एट पार 2.625 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ विद 0.8 नो क्लोजिंग कॉस्ट ਉਹ 1/8 ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗੇਨ this rebate depends from lender to lender. So it doesn't conclude कि हाँ भी rate ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ half point up ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਨਿਊਟਲੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ 3। ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ, here's a question. Mr. Thon, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Thank you. So here's a question. Suppose they are pointing out the no cost that we are saying 30 year no cost 2.75 or 15 year 2.25 no cost. The point is the caller saying suppose the loan amount is 350,000 and no cost, then there is a 8% rebate, and if if there is no cost, then the lender will give 3% rebate. Is there any point like this? No. So basically, the lender, they have a price sheet. It's like a menu at the restaurant. So at every rate, there's a price for it. If you want low rate, you have to pay the lender, and we call that price. If you pick higher rate, the lender gives you money. We call that credit. The higher the rate you choose, the more credit the lender gives you. And the lower the rate you choose, you have to pay the lender more and more. So the point is, if there is no cost and the rebate is 8% and the zero closing cost, then the rebate is 3%, and if you pay the closing cost, then the rebate is 8%. Is there something like that? No, there's nothing to do with 8% and 8% or anything. Okay. It's just simple rate and credit. So every rate have a price. You want low rate, you have to pay more price. But just like you want a big house in a good neighborhood, you have to pay a lot of money for it. And if you want to buy a tiny house in a bad neighborhood, it's really cheap. I think I didn't understand the caller's question. So Boprai sahab, yeah, okay. I'm asking him to call again. So Boprai sahab, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆ 5 ਲੱਖ ਦੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾਉਣਗੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਚੀ 1.5 ਲੱਖ। So, Mr. Thon, he's asking about the commercial property, 500,000, the total amount, and he want to down 350 and 150,000 is loan amount. So, what will be the interest rate? I don't do commercial property. Okay. I can do rental property like residential rental, Okay. but not commercial. So Okay. ਓਕੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੈਂਟਲ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਕਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੜ ਜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ। ਉਹ 8% ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0.8%। 0.8% ਰਿਬੇਟ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਰਿਬੇਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਲੋਨ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਲਰੇਡੀ। ਓਕੇ। On that day, when I requested my loan broker to lock the rate, okay, the ongoing rate for conventional 30-year rate was 2.5% fixed. Okay. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ, I got the rate 2.625% okay, with 0.8% rebate, which is going to take care of all of my closing costs. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 2.5 ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2.625 ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ 1/8 ਹਾਇਰ, ਹਾਂਜੀ 2.6 ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਟ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। In about 2 weeks the loan will be closed. Okay. So on that day the ongoing rate was 2.5% 30-year fixed. Okay. Just by paying 1/8 higher, which is 0.125% higher than the ongoing rate on that day, I got 0.8%, which makes about $2,962 so $1,926 rebate, which will take care of all my closing costs. जी बोपरा साहब ब्रेक तो बाद गल करते हैं जी।
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ। Yes. Hi. Hi. So Mr. Thon, he want to say that he has a loan and 350,000 loan, and he got 0.8% rebate from the lender, and the rate he locked was 2.5% for 30 years, but he got 2.625%, so higher the rate, and 0.8% rebate from the lender. So he just want to, I think, say that this may be the case if you pay some closing cost, or if you don't pay some closing cost, the rebate from the lender that affects. Is it true? Yes, yes. So it's very simple. If you pay closing costs, you get better rate. For example, 2.5%, you can get that low rate if you pay closing costs. But he didn't choose it. He chose higher rate of 2.625, so that lender will give him credit. He can use the credit to pay for the closing costs. So at the end, he got 2.625 with no closing costs. So that is what his message. And I don't know if he has any question for me. But yes, when you always have to pay for something. You want lower rate, you have to pay for it. If you don't want to get lower rate, then you don't have to pay closing costs. ਓਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਜਸਕਰਨ ਬੋਪਰ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਲੋਨ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 2.5%, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.625 'ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 0.8% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਹੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ, ਐਨੀ ਅਪਡੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ? Yeah, it's very interesting time right now when the stock market keep hitting the record high. The stock keep going up and up and up. And the stock market is always ahead of the economy. So when the stock going up like this, that means investor expect that economy will do well. People have money. They confident that our economy will keep growing, company will make more money, and therefore stock market keep going up. And when that happens, that means people are confident in our economy. They invest in stock, they make money from stock, they use that profit to purchase house. And as you can see, home price is hot right now. And plus, the government has forbidden lender to foreclose until next year. So there's not many people selling house right now because they don't have to. Even though they lose their job, they don't have to sell their house. They don't have to make payment. So it caused the issue, the imbalance between supply and demand in the housing market. And that's why we see the home price is still hot right now. And people are not afraid to go out and buy properties. And in some market, the home price is actually going up. And that is very interesting because during the pandemic, we expect the opposite. So this is something that's really hard to understand. And this is happening right now.
there's a lot of things happening, and it's hard for us to understand, but we have to accept it. Yes. So is the caller with us? Sat Shri Akal ji. Yeah. ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 0.5% ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 0.5% ਜਾਂ 0.5 ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਤਲਬ 1,40,000 ਲੋਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ $700 ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਟਾਈਟਲ ਕੰਪਨੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। So Mr. Thon, title company charged 0.5% tax from him. So 2.5% tax? No, 0.5% tax. Title What kind of tax is that? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 0.5? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ। So Mr. Thon, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੋਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੇ, 700 ਕੋ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। Mr. Thon, the tax we are talking in the beginning, that is from the next month, I think. The government. Yeah. So basically, the government tax 0.5, 0.5% on all refinance, but then later on they back out, they delay it. So they charge. If you have not closed the transaction, they will credit you back. They give you back that 0.5%. But if you close already, it's too late. Some lender, like Quicken Loans, they give you a check back. But almost all other lender, they won't do anything. They just profit the money. So that is what happening. Okay. ਤੁਸੀਂ close ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਲੋਨ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹਜੇ? ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ 3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। So Mr. Thon, if they are not giving back the credit check, what client can do? ਹਾਂਜੀ, If you close your transaction already, it's difficult for the lender to give you back. You can talk to them. You can call them. They have no right to keep that money. Okay. It's the government tax. You're supposed to pay, but then they delay it. So you should not pay for it. But then now the lender already collect that. You know, the lender is the middle guy. They collect this money, the tax money. Then their intention is to pay the government, right? But now the government delay it. They will not tax you. So they have to give back. So if I were you, you can contact the lender and demand them to pay you back, because that is your money. They have no right to keep it. ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? Mr. Thon, is there any authority he can complain about? Yes, of course. Every state has the licensing authority. Okay. So you can go to California Department of Business Oversight. Okay. To complain. Or you can go to their website, get the number, and call them and ask them to give you back the money. If not, ask them which license authority. Mr. Thon, where to complain? He's asking. At California Department of Business Oversight. California Department of Business Oversight. ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਵਰਸਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਵਰਸਾਈਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। Yes, Mr. Than. So let me translate the real estate question first. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਰੈਕਡ ਹਾਈ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ ਆ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਅਪ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀ ਅਪ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਆ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ, ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਟਾਈਮ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਸਕਰੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 0.5% ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ। I don't know ਮਿਸਟਰ ਖਾਨ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ 0.5% ਜਿਹੜਾ ਫੈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1 ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1 ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੋਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਟਲ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 0.5% ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੈਂਡਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਲਾਅ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ 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 ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਲ ਕੰਪਨੀ ਆ, they are third neutral party. Ji ji ji. They just go by the instructions of buyer, seller, and the lender, and instructions has to be in writing. Ji ji. Thank you, Bopara sahab. Shukriya. So Mr. Than, he was trying to answer the last caller that they don't they can't charge the 0.5%. So he was trying to answer that question. So, Mr. Than, anything in particular in these days for the refinancing, how to lock the rate, or is it the right time to lock the rate, or? Yeah. I mean, rate fluctuate every day. It's gone up, it's gone down. Nobody knows, and therefore, it's very difficult to time the market. It's very difficult to catch the rate when it is lower. And my advice is to get ready
if your rate is high and you want to refinance to save money, it's best to get ready to apply and wait and get ready, so that when rate hit your target, when rate is low enough, you will lock and proceed with the saving. You should not gamble too much with your saving, because if you gamble, you might lose everything. A lot of people I noticed that when rate go down more than 0.5% and you pay no closing costs, but you still not moving forward. And I don't know why. You should not wait too long. I know that, of course, we want to save more. We want to save 1%. We want to save a lot. But what we want doesn't mean what we can get. We always want a lot, but it doesn't mean that we can get what we want. What if we wait and then rate doesn't go down, but it go up? Then you will lose everything. So my advice is to get ready, and when rate is good enough, you save enough, and you don't have to pay any closing costs, then you should lock. Do not wait too long. Do not wait for a super low rate, because rate is already low. And more importantly, toward the end of October, almost all lenders will raise the rate so that they can pay the government 0.5 percentage point. And that is a lot. So try to, if you want to refinance and save money, you have to do it now in September or early October. Do not wait too long. ਜੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ 0.5% ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਲੌਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਸੋ ਸਪੇਰਿੰਗ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Thank you, everyone. Thank you. Yeah. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ loanfactory.com, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 800-867-8868 800-567-8868 info, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਤਾਂ thwan@loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੈਨ ਡੀਏਗੋ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰਲੈਂਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੈਰੀ, ਹਿਊਸਟਨ, ਰਾਪਰ, ਲਿਨਵੁੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਲਿਆ, loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਸ ਰੇਟ ਬਾਰੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੋਸਤੋ।